Warm good evening to all. This is Dr. Diptanu Banerjee, and today our session will be on Geenral Survey. As all of you know, it is a very important part of our clinics, not only important for the MBBS students but also for our MD, DNB residents and clinicians throughout your years of practice. So from the Geenral Survey, we get to know a lot about each system and a little to tell us which system to look into on a detailed basis. সেই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার আস্তে আস্তে করে আমরা স্কিমটা দেখব এবং কিছু কিছু অংশের we are going to delve into the depth. The others, there will be separate lecture videos on that, so you can follow that for those specific topics. Without much ado, let's begin with the generalized concept of the scheme of Geenral Survey. So we begin with the neurological assessment of the patient. What we say is the patient is alert, conscious, cooperative, well oriented, or the patient is drowsy and disoriented. But over here we need to understand some things that throughout the days, times immemorial, আমাদের কনসেপ্টগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ করছে. There is a specific quantification of the level of sensorium, which we will elaborate in our neuro classes as well. But to make it very simple, the Glasgow Coma Score is what we use. GCS is based upon 3 parameters: eye opening, vocal response or verbal response, and motor response. As simple as that. What happens? If a person is opening his eyes spontaneously, we give him a score of 4. If he's opening his eyes only in response to some vocal stimulus, hey, kemon acho? Chok khullo. 3. Doesn't respond to that, you pinch him, you shake him up, then he responds, pressure. That's 2. And no response at all, despite all that, 1. Verbal response, he's speaking in an oriented manner, 5. Confused, he doesn't know what he says, but he's speaking sentences, 4. Words, 3. Sounds, incoherent sounds, 2. None, nothing. And T, intubated. Motor response, he obeys commands. Lift your right hand, ba pata tolo, tule dilo. Localizing, that would be 6. Localizing, চিমটিটা কাটলাম, কোথায় কাটলাম? বাঁ হাতে. 5. Plantar response, normal flexion 4, abnormal flexion 3, extension 2, and none is 1. And then maximum score 15, 15, minimum 3, কারণ 1 1 1 হতে হবে, 0 হতে পারে না. Severe impairment 3 to 8. GCS severely impaired, requires intubation to prevent chance of aspiration. Moderate 9 to 12, mild 13 to 15. That means 13 to 15 very good, below 8 very bad. That is your take home point. Now what about AVPU? AVPU is basically an extrapolation of a scale which we previously used to designate. AVPU stands for alert, voice, pain and unresponsive. Now how does that happen? When a person is alert, that means that all his eye, vocal and motor responses are spontaneous. He will respond to voice and possess motor function, as already stated. Voice means the patient makes some kind of response through eyes, voice or motor response when prompted by questions. Hey, thik ache to? Are you okay? Then he makes a moan or does something. Otherwise, he lifts a limb. Okay, fine, I'm fine. Shows me, I'm fine. Otherwise, he doesn't. So this is what in earlier days we used to call drowsy. Vocal response e respond korbe. Painful dite lagbe na. Painful jodi dite lage tahole the person is stuporose. Mod khiye lat hoye ache. The patient responds to pain stimulus but not to vocal stimulus. Hey, ki korchish pore pore holo na. Tene eta lathi marle uthe gelo. That is stuporose. P, pain. Unresponsive is does not respond to voice or pain. This is what we currently classify as comatose or brain dead. What is the difference between comatose and brain dead? If the brainstem reflexes are present, then it is comatose. If the brainstem reflexes are absent, then it is brain dead. এটা হচ্ছে কি আগের আমাদের যে কনসেপ্ট ছিল অ্যালার্ট, ড্রাউজি, স্টুপারোজ, কোমা, ব্রেন ডেড, তার সঙ্গে এভিপিইউ স্কেলিং এর একটা কম্প্যারিজন স্টাডি করালাম, ঠিক আছে? নাও উইল কাম টু odors. When you're coming close to the patient, you can understand it. Sweet smell পাচ্ছ, ক্লাসিক্যালি একটা
ketoacidosis এ যেটা আমরা অ্যাসিটোনের জন্য একটা সুইট স্মেল পাই, that is your diabetic ketoacidosis or starvation ketoacidosis. Fetor hepaticus, mousy odor due to amine dimethyl sulfite, which is a product of liver failure because urea cannot be detoxified. Uremic fetor is a fishy or ammoniacal smell due to uremia seen in CKD. So we have DKA, we have CLD, we have CKD. Then you have GOO, gastric outlet obstruction, foul belching, হাইড্রোকার্বনস ফার্মেন্টেড যাচ্ছে না, ওখান দিয়ে পাস করছে না, ফুডটা ওখানেই জমে ফার্মেন্ট হচ্ছে, ওখান থেকে বাজে ডেগুরে গন্ধ বেরোচ্ছে। অ্যান্ড ফিকাল স্মেল, হাইড্রোজেন সালফাইড স্মেল ডিউ টু আ গ্যাস্ট্রোকোলিক ফিস্টুলা। Most of these snippets which are there have been collected from standard textbooks. Please go through them. If you still have doubts, you can always ask me. Next is the scheme of, we'll continue with the scheme of general survey. So first we said that you'll have the neurological examination. Now we are saying whether the person, the age, a person looks very young, সত্যি কি তার বয়স 10-15 না অ্যাকচুয়ালি তার বয়স 30 কিন্তু 15 মতো দেখতে, বা একটা লোকের বয়স 10 বাট তাকে দেখতে 30 বছরের মতন, তার মানে অ্যাপারেন্ট এজ ক্রোনোলজিক্যাল এজের সঙ্গে ম্যাচিং কি না। একটা পিটিউটারি ডোয়ার্ফ বা ডাউন সিনড্রোমে 30 বছরের লোককে দেখে তোমার 20 বছরের মনে হবে, বাট একটা প্রোজেরিয়া বা প্রিকোশিয়াস পিউবার্টির 10 বছরের লোককে দেখে তোমার 20 বছরের মনে হবে। So they look younger and the second category look older. Similarly, if you're talking about decubitus, the position of the patient in bed, so suppose a patient with heart failure will always like a propped up position. Similarly, a person with CVA, maybe a quadriparesis, will lie in a helplessly supine position. তার তো ওঠার জোরই নেই, অ্যান্টিগ্রেটিভ মাসেলই কাজ করছে না, and legs and all will be helplessly externally rotated, তাই না? Build a skeletal framework will be tall, average or short, height বোঝায়। Anthropometry, arm span, mid upper arm circumference যেটা আমরা বলি, মানে তোমার olecranon process আর acromial processor midway তে গিয়ে যদি circumferential আমি নিই, এটা mid upper arm circumference বলে। upper segment lower segment ratio মানে crown rump length আর এখান থেকে তোমার anterior superior leg spine থেকে medial malleolus যে ডিসটেন্স গুলো হয়, এটা upper segment আর lower segment ratio বলি আমরা। নিউট্রিশনে তাদের স্কিন ফোল্ড থিকনেস দেখা যায়, এখানে ট্রাইসেপস বাইসেপস ফোল্ড, তারপরে এখানে স্ক্যাপুলার ফোল্ড থিকনেস, ওইগুলো যখন ডিসকাস হবে ওবেসিটি উই ক্যান স্টাডি। তাছাড়া হচ্ছে গিয়ে নিউট্রিশন, আন্ডার নিউট্রিশন, অ্যাভারেজ নিউট্রিশন, ওবিজ নিউট্রিশন, এটাও একটা বিএমআই স্কেল আছে। লেস দেন 18.5 বা লেস দেন 18.5 ও কতটা সিভিয়ার হতে হয়, 16 তলায় না 16 থেকে 18.5 কত। মিড আপার আর্ম সার্কামফারেন্স ওরকম যেটা একটা স্কেল আছে, ইউ অল স্টাডি ইন কমেন্ট, সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন লেস দেন 11.5, ঠিক আছে, সেন্টিমিটার্স, সেগুলো জানতে হবে। এইগুলো অলরেডি ইউ স্টাডি ইন কমিউনিটি মেডিসিন, দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম নট laying stress upon. According to the European scale, if your more than BMI is more than 25, BMI of course is weight in kg by height in meter square, height in meters whole square, then you are overweight. And if more than 30, then you are obese. সেটাও গ্রেড 1 obesity, গ্রেড 2 obesity, গ্রেড 3 obesity, 30, 35, 40। এশিয়ান স্কেলে এটা 23 আর 25 হয়ে যাবে, 23 and 25 হয়ে যাবে, 23 ওভারওয়েট, 25 ওবিস। ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স আমরা এরপর স্লাইড দেখাবো, দেখবে নানা রকম টিপিক্যাল ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স, পিঞ্চড আপ নোজ, মস অফ ফেসিস, মাস্ট ফেসিস, কুশিং ফেসিস মানে মুন লাইক ফেসিস, ক্রেটেন বা মিক্সেডিমা ফেসিস, অনেক কিছু দেখতে পাবে। হ্যান্ডেডনেস অফকোর্স রাইট অ্যান্ড লেফট, এখানে আবার নিউরোতে পড়াবো যে সেরিব্রাল ডমিনেন্স। সো 90% of the right-handed people have the left hemisphere as the dominant hemisphere, and 60% of the left-handed people also have the left hemisphere as the dominant hemisphere. So your left side is stroke or aphasia, ঠিক আছে, এগুলো জানতে হবে। জেনারেল লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স, আইকিউ, এগুলো অলরেডি তোমরা জানো। এনি অবভিয়াস ডিফর্মিটি of the skull, spine, limbs, and head to toe examination. স্কিন এক্সামিনেশনে কোনো ম্যাকিউল প্যাপিউল ডার্মাটোলজি ওগুলো ডিসকাস করবো। হেয়ারে কোনো অ্যালোপেশিয়া, ফ্ল্যাগ সাইন, নেলে কোনো কৈলোনাইকিয়া, কৈলোনাইকিয়া হচ্ছে গিয়ে স্পুন শেপেড নেল, লিউকোনাইকিয়া মানে হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট নেলস ডিউ টু হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া, সেরকম কোনো চেঞ্জেস আছে কিনা এগুলো আমাদের জানতে হবে। এখানে দেখো টল স্ট্যাচার নিয়ে, এখানে মারফান সিনড্রোম নিয়ে কয়েকটা কথা বলা হয়েছে।
So what are we seeing in this picture? Of course you can see a very tall man, but what is most worth noting is that the torso is shorter than the legs. Just check. এইটা কিন্তু অনেক বড় as compared to this, right? So his lower segment is greater than his upper segment. That is characteristic. তাছাড়া কি হয়, তাছাড়া হচ্ছে গিয়ে ইউ হ্যাভ লং ফিঙ্গার্স, এমন লং ফিঙ্গার যে তুমি যদি এরকম করে হাতটাকে পাস করাও, এই your thumb can be seen from the other side. This আমারটা হবে না কারণ আমার মারফান নেই, মানে এরকম করে যে হাতটা মুট করো তাহলে যেটা দেখবে যে অন্য দিক থেকে থামটা এরকম বেরিয়ে আসে 20 আঙুলের থাম দিয়ে। Dislocation of the lens will be there of course, and you will have a high arched palate, throbbing হতে পারে প্যালেটে। টল স্ট্যাচারের কয়েকটা কথা, টল স্ট্যাচার কাকে আমরা বলি, 97 পার্সেন্টাইলের ওপরে যদি হাইট যায় তাকে আমরা টল স্ট্যাচার বলি, 3rd পার্সেন্টাইলের তলায় যদি থাকে তাকে আমরা শর্ট স্ট্যাচার বলি। এবার কিছু কথা হয়, হোয়াট ইজ নর্মোস্থেনিক, হোয়াট ইজ অ্যাস্থেনিক, হোয়াট ইজ স্থেনিক। ভেরি ইজি। নর্মোস্থেনিক মানে হচ্ছে কি বডি বিল্ড নর্মাল থেকে যদি একটা পার্সন থাকে তাকে নর্মোস্থেনিক বলে। অ্যাস্থেনিক মানে বুঝতেই পারছো রোগা, লিন বডি, ন্যারো শোল্ডার, থিন লিম, ফ্ল্যাট চেস্ট, হয়ে গেল। স্থেনিক হচ্ছে কি থিক ট্রাঙ্ক উইথ শর্ট নেক, ব্রড শোল্ডার্স, থিক অ্যান্ড শর্ট লিমস। তাহলে রোগা অ্যাস্থেনিক, মোটা স্থেনিক, নর্মাল দোহারা চেহারা নর্মোস্থেনিক। তারপরে হচ্ছে গিয়ে হাউ ডু উই ডিফারেন্সিয়েট দ্য টল স্ট্যাচার অ্যাকর্ডিং টু বডি রেশিও। এক্ষুনি যেটা বললাম যে যদি তোমার লোয়ার সেগমেন্ট মানে ক্রাউন রাম্প লেন্থ হচ্ছে গিয়ে আপার সেগমেন্ট, আর অ্যান্টেরোসোপিয়ালিয়াস স্পাইন থেকে তোমার মিডিয়াল ম্যালিওলাস যেটুকু সেটা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট। যদি লোয়ার সেগমেন্টটা বেশি লম্বা হয়, এক্সাম্পলস আর মারফান, ক্লাইনফেল্টার অ্যান্ড হাইপোগোনাডিজম, যেরকম ইউনাকয়েডিজম, তারপরে হোমোসিস্টেনিউরিয়া, এইগুলো। বাট আপার সেগমেন্ট মোর দ্যান লোয়ার সেগমেন্ট তুমি পাবে হচ্ছে কি প্রিকোশিয়াস পিউবার্টিতে। প্রিকোশিয়াস পিউবার্টিতে লম্বা লোক হবে কিন্তু তার আপার সেগমেন্টটা বেশি বড় হবে, পাগুলো অত বড় হবে না। সিমিলারলি অ্যাড্রিনোকর্টিক্যাল টিউমার দুটো সেম পাবে। কনস্টিটিউশনাল বা পিচুটারি কজ মানে যেখানে তোমার জাইগ্যান্টিজম হচ্ছে, জাইগ্যান্টিজম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে একটা মারফান, ক্লাইনফেল্টার বা ইউনাকের লোয়ার সেগমেন্ট পাগুলো বেশি লম্বা হবে। বাট ইন কেসেস অফ other people who suffer from genetic excess of growth hormones, gigantism, upper segment will be equal to the lower segment, right? So common cause of tall stature এইগুলোই হবে, constitutional, Marfan, Klinefelter, hypogonadism by eunuchoidism, gigantism and homocystinuria, and of course super males and super females, XYY and XXX, they are there. Now coming to a very important concept about arm span versus height. So you need to know this for all your practical purposes. So as I have already told you, in all those conditions where the lower segment is more than the upper segment, over there you will have an arm span which is greater than the height of the person. তার মানে হচ্ছে কি একটা লোক সোজা দাঁড়ালো আর হাত দুটো এরকম ছড়িয়ে দিল, হাত দুটোর মধ্যে এইটার মিডল ফিঙ্গার থেকে ওইটার মিডল ফিঙ্গার টিপ অবধি যে ডিস্টেন্সটা হবে সেই এই লেন্থটা তার হাইটের থেকে বেশি হবে। এটা কোনখানে হবে, কোন কন্ডিশনগুলো হবে, যেখানে লোয়ার সেগমেন্ট ইজ লঙ্গার দ্যান দি আপার সেগমেন্ট, মানে তোমার ক্লাইনফেল্টার্স, মারফান সিনড্রোম, হোমোসিস্টেনিউরিয়া, ইউনাকয়েডিজম, এই কথাগুলোর এই জায়গাগুলোর কথা আমরা বলছি। তাহলে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স অফ ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম? Of course you will have tall stature, which I have already said. Lower segment will be longer, crown to pubis length will be lesser, pubis to heel length will be more. Of course এটা যেটা আমি আশিস বলছিলাম ওটা বেসিক্যালি pubis to heel length বলছে, that means from the pubic bone up to the heel. Pubis to heel length is your, this is your upper segment and this is your lower segment. So the lower segment is more than the upper segment, lower segment is more than the upper segment, and so obviously হাত ছড়ালেও দেখবে যে এই যে ইন্টার আর্ম যে ডিস্টেন্সটা এই ফিঙ্গারের টিপ থেকে এই ফিঙ্গারের টিপ অবধি, দ্যাট ইজ মোর দ্যান দ্য হাইট। You will have gynecomastia, of course, phenotypically male, but they will have small testes. কেন? দুটো X chromosome আছে, তো this X chromosome is feminizing this Y. তাছাড়া মেন্টাল abnormality থাকবে, azoospermia থাকবে, sterility যেটা বললাম, and chromatin bar body is present, কারণ 47XXY buccal smear preparation এটা দেখতে পাবো। Next হচ্ছে গিয়ে homocystinuria. Homocystinuria, what you will see is the reduced activity of the enzyme cystathionine beta synthase, and so this is beta synthase, not 3, beta synthase. Apart from that,
what you will see is the person is mentally retarded, autosomal recessive inheritance hoy, life threatening thrombotic episodes, very very important. Homocystinuria is one of the causes of recurrent thromboembolism, please keep it in mind. So what is very important is to understand the difference in direction of dislocation of lens in Marfan syndrome and homocystinuria. So if you were to look at the structural diagram of the eye, and this was the lens. In homocystinuria, what happens is there is inferomedial dislocation of the lens, whereas in Marfan syndrome, what happens is there is superotemporal dislocation of the lens. It's a very simple concept, easy to understand. Please keep this in mind for your future reference. That is a dictum. Elevated plasma methionine and homocysteine levels are also found, of course. Eunuchoidism, of course, is the loss of androgen leading to testicular failure before puberty and results in hypogonadism and lack of sexual maturation. Tall stature in hypogonadism, again, is a very catch question for your practical examinations. Keno hoy? Because testosterone is known for accelerating epiphyseal ossification and fusion. তার মানে টেস্টোস্টেরন আসলো ও epiphyseal bone growth এর যেটা growing end ওটাকে ossify করে দেয়. And hypogonadism and lack of sexual maturation. Tall stature in hypogonadism, again, is a very catch question for your practical examinations. Keno hoy? Because testosterone is known for accelerating epiphyseal ossification and fusion. তার মানে টেস্টোস্টেরন আসলো ও epiphyseal bone growth এর যেটা growing end ওটাকে ossify করে দেবে, আর গ্রো করতে দেবে না. ইউনাকদের কি হয়? টেস্টোস্টেরন থাকে না, তাহলে epiphyseal fusion হচ্ছে না. The bones, instead of being ossified at the epiphysis, will keep on growing. The growing end of the bone will not be inhibited by testosterone, and so there will be uninhibited longitudinal growth, and the guy will grow very tall. That is why eunuchs are very tall, right? So very easy concept. Marfan syndrome, as I already told you, the crown to heel length will be above average, where the lower segment will be greater than the upper segment, and the arm span will be greater than the height. There will be hyperextensible joints. This is a very very important thing. The Steinberg sign or the thumb sign, যেখানে হ্যান্ডটাকে যদি ক্লেঞ্চ করো, হ্যান্ডটাকে এরকম ক্লেঞ্চ করলে করে থামটাকে এদিক দিয়ে পাস করিয়ে দিচ্ছ, you'll see that you'll be able to see the thumb from the other side. তার থামটা এতটাই লম্বা হবে that it extends beyond the ulnar border of the palm. Apart from that, the person will have pectoris excavatum, pectus carinatum, kyphoscoliosis, high arched palate. He will have loose jointedness, pes planus or pes cavus, that is flat foot or high arched foot. Wrist sign, in which the patient can enclose his wrist with the thumb and little finger of other hand, and the digits overlap each other by at least 1 centimeter. মানে এরকম, এটা ছবি না দেখলে তোমাদের বোঝানো মুশকিল. Basically, the person can enclose his wrist with the thumb and little finger of the other hand. এরকম, এই I can't না, but he will be able to, and not only that, finger দুটো ওভারল্যাপ করবে, এরকম ওভারল্যাপ করবে. শুধুমাত্র যে একটা হাতের মিডল ফিঙ্গার বা লিটল ফিঙ্গার আর থাম্বের মধ্যে অন্য হাতের রিস্ট ধরতে পারবে তা নয়, ওটাকে কভার করে এরকম ওভারল্যাপ করবে, এটাও কিন্তু ব্যাপার আছে. তারপরে কি, তারপরে হচ্ছে গিয়ে metacarpal index. Metacarpal index will be more than 8.4. That means the length of each of the last 4 metacarpals divided by the wrist at the midpoint, and the values are averaged, that will be more than 8.4. It is a very complicated index. The simple thing is এই যে চারটে মেটাকার্পাল আছে, এই মেটাকার্পালগুলোর যে লেন্থটা আছে, এই মেটাকার্পালের লেন্থটা তার মিড পয়েন্টে যে উইডথটা আছে, ম্যাক্সিমাম উইডথটা আছে, এটা দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করি এবং সেই চারটে আঙুলে আমরা যা পাচ্ছি সেটা যদি আমি অ্যাভারেজ নিই, সেটা মোর দ্যান 8.4. দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য পারসন হ্যাজ লং ফিঙ্গার্স, longer than wide, as simple as that. Apart from that, aortic incompetence, mitral valve prolapse, dissecting aneurysm of the ascending aorta, spontaneous pneumothorax, cystic bronchiectasis, and stria over the shoulders, and of course the persons are lean, thin, long, slender fingers, and that is the Marfanoid habitus. So that was all about your tall stature. Now we'll come to short stature. So I think this is a giveaway MCQ. Any guesses? Yeah, low set ears, cubitus valgus, shield chest. What other than Turner syndrome XO can you think about? Right. So of course, Down syndrome and non-disjunction, meiotic non-disjunction, আর Turner syndrome mosaicism, এই দুটো তো কোয়েশ্চেন আসে, জানতে হবে কিন্তু. So Turner syndrome, lady you can see, and this guy, any idea? Tyrion Lannister? No, this guy is not Tyrion Lannister, or maybe he is, who knows. Achondroplasia. So we'll learn about this. কেন হয়
এখানেও ওই একই ব্যাপার, মারফানে পা বড় বলে বাচ্চা লম্বা, মানে বাচ্চা না লোক লম্বা, আর এখানেও পা ছোট বলে বামন ছোট, রাইট? সো হোয়াট আর দ্য কমন কজেস অফ ড্রফিজম? ভেরি ইজি, বাবা মা বেটে তাই বাচ্চা বেটে, হেরিডিটারি অ্যান্ড ফ্যামিলিয়াল। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট constitutional delayed growth and puberty হতে পারে, protein allergy, malnutrition, very common cause in this part of Asia. Apart from that, you have rickets, that means the person is malnourished, undernourished, vitamin D deficiency হচ্ছে, cretinism, that means there is deficiency of thyroid hormone, pituitary dwarf, deficiency of growth hormone, achondroplasia, mucopolysaccharidosis, progeria are all causes of short stature, Down syndrome, Turner syndrome, Cushing syndrome, Noonan syndrome, pseudo hypoparathyroidism, এটা আমার একটা ডিটেইলড ডিফারেন্সিয়েশন আছে যেটা এন্ডোক্রাইনে আমি এটা নিয়েছি শর্ট স্ট্যাচারের অ্যাপ্রোচে, সেখানে ডিফারেন্সিয়েট করা আছে সিস্টিক ফাইব্রোসিস, ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস, থ্যালাসেমিয়া অ্যান্ড আদার সিলিয়াক ডিজিজ, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এগুলো কিছু কিছু এক্সাম্পলসের মধ্যে আছে। সো দিজ আর সাম থিংস ইউ নিড টু নো ক্লিনিক্যালি বিকজ দে মে বি আস্কড, বাট how will you differentiate a cretin from any other dwarf? So of course he will have a dull, lackluster experience. I shouldn't be using the word idiotic, so I said lackluster, expressionless face. Apart from that, his nasal bridge will be depressed. He will have a broad flat nose with big nostrils. There will be hypertelorism, তার মানে হচ্ছে গিয়ে এই lateral canthus দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্সটা অনেকটা বেশি হয়ে যাবে। There will be wrinkling of the eyebrows, narrow palpebral fissures, sparse, coarse, brittle hair with dry skin, delayed dentition, hoarse voice, thick, everted, big lips with fissured, protruded tongue. That is macroglossia. এগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে? বোকা বাচ্চা দেখতে এরকম লাগে, বাট বলো না, বলা উচিত না, they all God specially gifted children, so please never use that language. Sorry to all of you. So short stature, how do you differentiate between a pituitary dwarf and a cretin dwarf? I think that's giveaway question, কারণ প্রথম কথাই হচ্ছে গিয়ে বললাম ল্যাক অফ ইন্টেলিজেন্স। ক্রেটিন ডোয়ার্ফে ল্যাক অফ ইন্টেলিজেন্স হবে, সেইটা কিন্তু নর্মাল ইন্টেলিজেন্স থাকবে যে তোমার পিচুইটারি ডোয়ার্ফ হবে। ক্রেটিন ডোয়ার্ফ will have lack of intelligence, pituitary dwarf will have normal intelligence, but pituitary dwarfের সেক্সুয়াল ইনফ্যান্টিলিজম থাকবে, তার জেনিটালিয়া ছোট হবে এবং তার জুভেনাইল ফেসেস হবে, মানে চাবি একটা ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স হবে। তাহলে এটা মনে রাখো যে মেন্টালি সে ইন্টেলিজেন্ট, বাট দেখতে বাচ্চা বাচ্চা, তার জেনাইটালও বাচ্চা, তার মুখও বাচ্চা। বাট ক্রেটিন যে হবে তার ওরকম কিন্তু একটা কোর্স ফেস হবে, মনে হয় একটা বুড়িয়ে গেছে, অল্প বয়সে বুড়িয়ে গেছে, ডিপ্রেসড bridge of the nose, and he will have normal genital development. Very important, very important points to differentiate. So laboratory diagnosis of cretinism, of course TSH level will be high, T4 level will be low, there will be low radiodynamic uptake, there will be high serum cholesterol, especially the LDL cholesterol will be high, low voltage ECG will be there, and on X-ray you will find delayed closure of the epiphysis. What does that mean? That the bone age is less than the chronological age. This is a very important MCQ point, all except এটা দিয়ে দিতে পারে যে the bone age in case of cretin dwarf, thyroid dwarf, the bone age is always less than the chronological age. মানে chronological age একজনের 10 বছর, but bone age দেখে মনে হবে 8 বছর. There's delayed dentition, and of course there's epiphyseal dysgenesis. That means instead of one epiphysis there are multiple epiphyses. The epiphyseal dysgenesis again is a characteristic feature of thyroid dwarf or cretin dwarf. What about achondroplasia? Achondroplasia কেন, তাতে dwarfism কেন হয়? It is due to the proliferation of cartilage present in the joint plate. তাহলে জয়েন্ট প্লেটে যে কার্টিলেজটা থাকে সেটার প্রলিফারেশনটা যদি ডিক্রিজ করে যায়, it is due to the decrease in proliferation of the cartilage present in the joint space. Of course it is an autosomal dominant disease recognized at birth. এই যে আমরা ডোয়ার্ফ জোকার যারা দেখি, the people who are being abused as clowns or who have to work as clowns and jokers in circus, basically they suffer from achondroplasia mainly. এদের কিন্তু নর্মাল ইন্টেলিজেন্স, ইনফ্যাক্ট হাই ইন্টেলিজেন্স থাকে অনেকের, খুব বুদ্ধি হয়, টেরিয়ান ল্যানিস্টার, রাইট? কিন্তু ডেন্টাল, এন্ডোক্রাইন, সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট এগুলোও সব নর্মাল হবে, এন্ডোক্রাইন হর্মোনাল কোনো প্রবলেম নেই, ডেন্টাল ডিলেড ডেন্টিশন নেই, ক্রেটিন ডোয়ার্ফের মতন, সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট নর্মাল আছে আনলাইক পিটিউটারি ডোয়ার্ফ। সো দিস ডেন্টাল ইজ ফর cretin, differentiating point. Sexual is for pituitary dwarf,
এন্ডোক্রাইন কোনো নেই, নর্মাল ইন্টেলিজেন্স আছে, এটাও একটা ক্রেটিনের সঙ্গে ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, বাট দে হ্যাভ শর্ট লিম্বস, large head with a saddle nose, and lumbar lordosis with kyphoscoliosis. Very, very important points. On the other hand, pseudo hypoparathyroidism কেন হবে? সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম মানে হচ্ছে গিয়ে পিটিএইচ সিক্রিশন বেশি কিন্তু এন্ড অর্গান রেজিস্ট্যান্স আছে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো রেসপন্স টু দ্য পিটিএইচ হরমোন রিজাল্টিং ইন short height, stocky build, round face with short neck, mental retardation, epileptic convulsions with basal ganglia calcification, and short fourth and fifth metacarpals and metatarsals. এটা যখন hypoparathyroidism পড়াবো তখন knuckles and dimples এটা ব্যাপার, dimple knuckle appearance ওই সময় কোনটাতে pseudo hypoparathyroidism কোনটা হয়, pseudo hypoparathyroidism কোনটা হয় ওটা পড়াবো। বাট এখানে মনে করো short fourth and fifth metacarpals and metatarsals, ওই জন্য ডিম্পলিং হয় না, মানে knuckles থাকে না, dimples হয়ে যায় ওই জায়গায়, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাছাড়া যেটা আগেটা বললাম যেরকম হাই মানে টল স্ট্যাচারে যেরকম আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট ভেরিয়েশন হয়, এখানেও হয়। এখানে আপার সেগমেন্টটা ছোট হয়, লোয়ার সেগমেন্টটা বড় হয়, এরকম ডোয়ার্ফ কোথায় পাওয়া যায়? স্পাইনাল ডিফর্মিটিস, একমাত্র ক্লাসিক্যাল স্পাইনাল ডিফর্মিটিস কাইফোস্কোলিওসিস। আপার সেগমেন্টটা বড় হয়, লোয়ার সেগমেন্টটা ছোট হয়, পা ছোট, ক্লাসিক্যালি অ্যাকন্ড্রোপ্লেশিয়া, অলসো জুভেনাইল মিক্সেডিমা অ্যান্ড ক্রেটিনিজম। মানে থাইরয়েড ডোয়ার্ফেরও কিন্তু আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্টের একটা ডিসিমিলারিটি আসে, যেখানে কিনা পাগুলো ছোট হয়। বাট কনস্টিটিউশনাল ডোয়ার্ফ, পিটিউটারি ডোয়ার্ফ হ্যাজ নর্মাল আপার সেগমেন্ট লোয়ার সেগমেন্ট রেশিও। তাহলে এখানে কিন্তু পিটিউটারি ডোয়ার্ফ আর থাইরয়েড ডোয়ার্ফের ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যেখানে পিটিউটারি ডোয়ার্ফের আইকিউ নর্মাল থাকে, এর ইম্পেয়ার্ড থাকে, এর চাইল্ড লাইক ফেসিস অ্যান্ড চাইল্ড লাইক জেনিটেলিয়া হয়, এর কিন্তু নর্মাল ফেসিস আর নর্মাল জেনিটেলিয়া হয়। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, পিটিউটারি ডোয়ার্ফের আপার সেগমেন্ট ইকুয়াল টু লোয়ার সেগমেন্ট, থাইরয়েড ডোয়ার্ফের আপার সেগমেন্ট ইজ মোর দ্যান লোয়ার সেগমেন্ট। এটা কিন্তু চারটে ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট আমাদের জানতে হবে। ইটস এ টেক হোম মেসেজ, প্লিজ কিপ ইট উইথ ইয়োর সেলফ। and heredofamilial constitutional dwarfism also upper segment equal to lower segment। এটা তো বুঝতেই পারছো, ডাউন সিনড্রোমে কিছু ছবি দেখিয়েছি। এখানে দেখো টিপিক্যাল ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স, এই এপিক্যান্থিক রিজেস, তারপরে এখানে একটা হোয়াইট মানে হাইপারটেলোরিজম দেখতে পাচ্ছ, তারপরে হচ্ছে কি ডিপ্রেস নেজাল ব্রিজ, তারপরে এখানে দেখো একটা থিক টাং দেখতে পাবে, ফিশার টাং, এখানে ইভার্টেড থিক লিপস দেখতে পাবে, এখানে ব্রাশ ফিল্ড স্পটস ইন দি আইরিস দেখতে পাচ্ছ, এই যে ইয়েলো স্পট যেগুলো আছে, অল দিস থিংস দে আর এরিয়াস of depigmentation and the single simian crease on the palm. All these are characteristic features of Down syndrome, you can be asked. So this is a small chart on faces, again from Hutchison Macleod's, they've been taken. So hypothyroidism will have sparse coarse hair, eyebrows, periorbital puffiness with dry waxy skin, very very important. Periorbital puffiness with dry waxy skin, apathic expression, macroglossia as already said. Then in Graves' disease you will have staring due to lid retraction, proptosis. So lid retraction, lids will be pulled back, and proptosis, the eyebrows will be gouged out, pushed out by the proliferation of retroorbital pad of fat and fibrous tissue drawing water, right? There will be evidence of weight loss. Hypopituitarism hai just তুমি পাবে pale unwrinkled skin, loss of hair. Acromegaly te very very important, you will have prognathism, that means the lower jaw will be protruded. You will have macroglossia with widely spaced teeth, maldentition, enlarged nose, frontal bones, thick coarse skin, এগুলো খুব important. Cushing syndrome, you will have moon-like plethoric faces with a buffalo hump on the back of the neck, accumulation of pad of fat. Osteogenesis imperfecta will have blue sclera. Hereditary hemorrhagic telangiectasia will have telangiectasia in and around the lips. Systemic sclerosis will have Moscow faces. That means what will happen? You'll have tight constriction of skin around the mouth. You'll have the beaking of the nose, pinched up nose, and loss of nasolabial force, as if a tight face mask has been applied on the face. Just এটা খুব কাছাকাছি একটা এজ যাবে হচ্ছে গিয়ে পার্কিনসনিজম, মাস্ট ফেসিস। সেখানেও কিন্তু তুমি কোনো এক্সপ্রেশনলেস ফেস, কারণ অটোনমিক অ্যান্ড মাস্কুলার ডেভেলপমেন্টগুলো কমে আছে, ব্র্যাডিকাইনেসিয়া, রিজিডিটি হচ্ছে। বাট সেখানে এরকম পিঞ্চড আপ টিপিক্যালি ফেস, যেখানে টাইটনিং অফ ওরাল অরিফিস ওরকম আছে, মুখ খুলতে হচ্ছে, হাঁ করে খুলতে পারছে না, ওটা হবে না। মায়োটনিক ডিস্ট্রফি ক্লাসিক্যালি উইল হ্যাভ ফ্রন্টাল বল্ডিং উইথ বাইল্যাটারাল টোসিস। এইটা কিন্তু বারবার পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে। ফ্রন্টাল বল্ডিং, বাইল্যাটারাল টোসিস, ডায়াবেটিক মেল উইথ হাইপোগোনাডিজম ইজ মায়োটনিক ডিস্ট্রফি, নেভার মিস দ্যাট। তার সঙ্গে মায়োটোনিয়া থাকবে, এরকম বাসে ধরলো তো তার ছাড়তে পারছে না মাসেলটা, এরা মায়োটোনিয়া হয়ে পড়ে আছে। ডাউন সিনড্রোম
আগেই দেখিয়ে দিয়েছি upslanting palpebral fissures with small low set ears, macroglossia and brush field spots in the iris, and of course SLE will have butterfly erythematous rash. These are some other faces. এটা তো দেখতেই পাচ্ছ, Bell's palsy. This woman cannot close her eyes. As you can see, there's lack of expression, right? Right facial nerve, the right facial nerve is gone, so element type lesion বুঝতেই পারছো, এখানে যেদিকে হাসতে যাবে this side of the face is gone. এটা যদি চোখ বন্ধ করতে, এখানে কোনো লস অফ রিঙ্কলস, এখানে রিঙ্কলস থাকবে না, এখানে নেজোলেবিয়াল ফোল্ড থাকবে না, এখানে ড্রিবলিং অফ টিয়ার্স হবে, এখানে ড্রিবলিং অফ সালাইভা হবে. ইউ উইল হ্যাভ when she tries to close this eye she cannot close, rather there's up rolling of the eyeball which is Bell's sign. And exposure keratitis হতে পারে, all unilateral loss of lower motor neuron type of loss of muscles over here, যেটা কিনা আমরা নিউরোলজিতে পরে পড়বো, how to differentiate between the different kinds of things, UMN versus element palsy. Blue sclera and osteogenesis imperfecta way, Moscow facies classically, মুখটা খুলতেই পারছে না, pinched like nose, classically systemic sclerosis এর problem. এখানে systemic sclerosis যেটা বললাম, top skin around the mouth. This is the telangiectasia I was talking about, hereditary hemorrhagic telangiectasia, dilated capillaries in and around the nose and mouth. Classical picture. এগুলো কিন্তু ক্ষমা হবে না যদি পরীক্ষায় না বলতে পারো, telangiectasia. And myotonic dystrophy, এই যে দেখো এখানে ফ্রন্টাল বল্ডিং হয়ে যাচ্ছে, bilateral ptosis আছে, এই যে ptosis, এখানে ptosisটা ভালো বোঝা যাচ্ছে. Normally 1/5 of the কর্নিয়া কভার করে থাকে, এখানে দেখো অলমোস্ট 2/3 বা 1/3 of the cornea কভার করে নিয়েছে. So this one is myotonic dystrophy, and this person will also have diabetes and will have hypogonadism. Usual associations, right? So some other faces we'll like to discuss about. Systemic sclerosis, you will also have radial puckering or furrows in and around the mouth, as you can see in this lady. Limited mouth opening, very important. Systemic sclerosis MD level, you cannot miss it, and even spot case in MBBS, please do it. Poverty of expression, Parkinsonism, startled expression, chokta gauge hoye beriye ache, hyperthyroidism, apathy and poverty of expression with poor eye contact, depression. Eta very important, poor eye contact, tar kichute interest nei, anhedonia, সেই জন্য সে eye contact করে না, কি হবে তাকিয়ে. Apathy with pale puffy skin, hypothyroidism, agitated expression can be due to hypothyroidism, hypomania or anxiety. Again classic, এখানে যদি দেখো butterfly rash, systemic lupus erythematosus, এখানে যেটা করবে it will spare the nasolabial folds, but এখানে যদি অন্যান্য কিছু হতো, erythromelalgia বা not erythromelalgia, erythrasma বা ওরকম কিছু হতো, you would have had the rosacea, you would have had the nasolabial folds being affected. Cushing syndrome এ প্লেথোরাটা দেখো, একটা প্লেথোরিক অ্যাপিয়ারেন্স হবে, তার সঙ্গে এরকম দেখো অ্যাকনে হয়ে আছে, এখানে একটা রাউন্ড মুন লাইক ফেসিস, অ্যাকুমুলেশন, সেন্ট্রাল ওবেসিটি থাকবে. হেরিডিটারি টেলাঞ্জিয়েকটেসিয়া, এখানে মার্জিনস অফ দ্য লোয়ার লিপ, এখানে টেলাঞ্জিয়েকটেসিয়া দেখতে পাবে, এই যে টেলাঞ্জিয়েকটেসিয়া, ঠিক আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে. Now we'll come to another very important part, that is pickle, pallor, icterus, cyanosis, clubbing and edema. Out of them, cyanosis, clubbing, edema আমি আরেকটা ভিডিও বানিয়েছি, my theory students, you will get that, the others can also come to me for that, but এইগুলো না বললে হবে না, এগুলো কিন্তু জানতেই হবে. So when we are discussing about pallor, some basic things which we need to know are where to examine the pallor. Of course, what is most important is আমাদের জানতে হবে কোথায় আমরা প্যালেটটা দেখবো. Obviously low palpebral conjunctiva, you ask the patient to look up and you retract the eyelid, lower eyelid downwards, and you see whether it's pale. Tongue, tip and dorsum, mucous membranes of the palate, nail beds, press করতে হবে, পাল্পটা ব্লাঞ্চ হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে. পাম, সোল, জেনারেল স্কিন সার্ফেস দেখতে হবে, যে পামে যে ক্রিজগুলো আছে সেটা জেনারেল সার্ফেসের থেকে ডার্কলি কালার না অলমোস্ট সেম হয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখে বোঝা যাবে, রাইট. সো
The classification of anemia, well, clinically it's very dubious, and there are no authentic sources for this, but some guidebooks will give you some info, and maybe some examiners also follow those guidebooks. So you can take a leaf out of that, and just know for a fact that mild, moderate and severe anemia would depend on what percent of your expected hemoglobin for your age, sex, gender distribution, racial distribution you have. 60 to 80% থাকলে mild, 40 to 60% moderate, less than 40% of expected hemoglobin is severe. Absolute level বলতে গেলে 9 to 12 grams per dl is mild, 6 to 9 is moderate, and less than 6 is severe. নর্মালি যদি আমি বলতে চাই তাহলে মেলসদের ওই 14.5 to 15.5, ফিমেলদের 13.5 to 14.5 গ্রামস পার ডিএল। 14.5 14.5টা আমরা ইউজুয়ালি 100% হিমোগ্লোবিন হিসেবে নিয়ে থাকি। দ্য কালার অফ দ্য পাম creases gives a clue to the degree of anemia, যেটা আমি বললাম। when they are as pale as the surrounding skin, usually the patient has hemoglobin less than 7 and will need blood transfusion. That is an indication. অফথালমোস্কোপিতে রেটিনা যদি খুব পেল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু 4-এর তলায়। এই দুটো জিনিস কিন্তু জানা, যে হাতে যদি ক্রিজ আর স্কিনের কালার অলমোস্ট সেম হয়ে যায় তাহলে 7-এর তলায়, অফথালমোস্কোপিতে রেটিনা পেল হয়ে গেলে 4-এর তলায়। ডায়াগনোসিস অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি anemia, you can have pallor, glossitis, angular stomatitis, chillosis, brittle nails, brittle fingers, flat nails, koilonychia, dysphagia in Plummer-Vinson or Patterson-Kelly syndrome, mild splenomegaly sometimes, and of course pica, history of eating non-nutrient items such as clay or ice, or chronic blood loss from the GI tract. That can also be a cause of iron deficiency anemia. অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে পায়খানা দিয়ে বা হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং থেকেও কিন্তু হতে পারে। এটা দেখো কনজেন্টাইভাল প্যালার দেখাচ্ছে। This is smooth red tongue of glossitis and angular stomatitis, characteristic of iron deficiency. Over here, you'll have facial flushing due to carcinoid syndrome, which is just the opposite of your pallor. So, conditions associated with facial flushing: fever, exercise, heat exposure, and emotional exacerbation. তাতে মুখ লাল হয়ে যেতে পারে ডেফিনেটলি, অ্যানাফাইল্যাক্সিস হতে পারে, এন্ডোক্রাইনে, পোস্টমেনোপজাল সিন্ড্রোম, হট ফ্ল্যাশেস যেটা আমরা বলি, অ্যান্ড্রোজেন ডেফিসিয়েন্সি ইন মেন, কার্সিনয়েড সিন্ড্রোম অ্যান্ড মেলিয়ারি থাইরয়েড ক্যান্সার ভেরি কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড। ড্রাগসের মধ্যে যেগুলো vasodilation করে, মানে glycerol trinitrate, some calcium channel blockers, nicotinic acid, and others such as rosacea, which I've already said. Neurological phase syndrome, autonomic disturbance এর জন্য post-synaptic connection গুলো facial nerve পাল্টে যায়, sympathetic এর সঙ্গে cross connection হয়, সেই জন্য হতে পারে। serotonin syndrome and mastocytosis, these are some very common causes of facial flushing. Next we come to jaundice or icterus. Of course, when the bilirubin concentration is more than 3 mg per dl, সেবার সেটা lemon yellow হবে না, dark yellow হবে না, greenish yellow হবে, and so also sometimes there's frosting of the lips or forehead. This was a uremic frost. এখানে পরের পাতায় আমরা differentials এর কথা কিছু বলেছি, যে what is latent jaundice. Normal bilirubin level is 0.3 to 1 gram per dl. More than 3 is what is called jaundice. So subclinical jaundice, but latent jaundice is when clinically we are not getting icterus, but the bilirubin level is between 1 to 3 mg per dl. And the sites we have to examine is the upper bulbar conjunctiva. It has to be seen in natural daylight, না হলে কিন্তু দেখা খুব মুশকিল, কারণ আর্টিফিশিয়াল লাইটে অনেক সময় যেটা হলুদ না সেটাও হলুদ লাগতে পারে। Retracting it upwards, like নিচে তাকাও, দেখলে এটা দেখছো আপার বালবার কনজাংক্টিভা। অনেক সময় MBBS লেভেলে তোমরা বালবার আর প্যালপেব্রাল ভুল করো, এইটা প্যালপেব্রা ইজ দি আইলিড, আর বালবার হচ্ছে গিয়ে এখানে কর্নিয়ার ওপরে যেটা, ওটা হচ্ছে গিয়ে বালবার কনজাংক্টিভা, ঠিক আছে, স্ক্লেরার উপরে যে পার্টটা, বালবাসের ওপর পার্টটা। Under surface of the tongue, very very important, under surface of the tongue is to be seen in jaundice. উল্টোতে বলতে হয় টাংটাকে, না হলে কিন্তু হবে না। Palate, palms and soles, and generalized skin surface. But then how do you, why is the upper bulbar's conjunctiva selected? Because sclera contains elastin, which has a strong affinity for bilirubin. White background এর against it দেখতে সুবিধা হয়। Differential diagnosis of jaundice very very easy. One is carotenemia. Mainly your skin is stained yellow, the palms and soles, but the sclera and mucous membrane are not affected. Atabrine toxicity in malaria and tapeworm infestation, where only the regions of the sclera exposed to light are yellow. Muddy sclera, where the exposed parts of the sclera look dirty yellow, sometimes in CLD, and diffuse xanthomatosis, which gives a yellowish orange tinge. কিন্তু এখান থেকে একটা যদি টেক হোম মেসেজ হয় সেটা হচ্ছে ক্যারোটেনিমিয়া, স্কিনটা হবে, স্ক্লেরাটা হবে না, এটা মোস্ট কমন, এটা যেন ভুলে না যাও। আর সান এক্সপ্লোজ এরিয়াজ, ম্যালেরিয়াতে অ্যাটাব্রিন টক্সিসিটি, which body secretions contain bilirubin, CSF, cyst fluid, joint fluid, which do not contain tears, saliva and pancreatic juice. Scar tissue
স্টেন্ড হয় না। ইলাস্টিক টিস্যু স্ক্লেরাস স্কিন কিন্তু বিলিরুবিন স্টেন্ড হয়ে যায়। নার্ভাস টিস্যু বেসাল গ্যাংলিয়াতেও বিলিরুবিন স্টেন্ড হয়ে যায়। নাও two more things, Murphy's sign and Courvoisier's law. Murphy's sign cholecystitis ডান দিকে রিব গেজে বর্ডার এখানে ফিঙ্গার ইনসিনুয়েট করে শ্বাস নিতে বলবে, চাপবে, ক্যাচ ইন ব্রেথ করে পেন হয়ে থাকলো তার মানে অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস। সো অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস, you ask the patient to breathe in deeply, try to palpate the gallbladder in the sitting position, tenderness and catch in breath at the height of inspiration with a mass felt there. Courvoisier's law ঠিক উল্টো জিনিস জানো তোমাদের, যদি mass is palpable, it is not choledocholithiasis, it is possibly periampullary carcinoma, carcinoma head of pancreas. Palpable non-tender smooth gallbladder in obstructive jaundice patient is almost always due to a neoplastic obstruction, usually carcinoma head of pancreas or periampullary carcinoma or cholangiocarcinoma, CBD carcinoma, but not due to impacted stone, because over there the gallbladder is usually very small due to repeated attacks of cholecystitis. Absolutely. And color দিক থেকে hemolytic jaundice লেমন ইয়েলো টেঞ্জ পাবে, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে গ্রিনিশ ইয়েলো টেঞ্জ পাবে, অ্যান্ড হেপাটোসেলুলার জন্ডিসে একটা ইয়েলোইশ অরেঞ্জ টেঞ্জ পাবে। Now we'll come to the differentiating forms of different forms of icterus. এখানে কিছুটা ছিল, এখানে বাকিটা আছে। So how do you differentiate medical jaundice and surgical jaundice? The medical jaundice কি আর surgical jaundice কি? Medical jaundice is basically intrahepatic causes of jaundice. Surgical jaundice basically obstructive or extrahepatic cause of jaundice. So this will basically be hepatocellular jaundice, medical jaundice, hepatocellular jaundice, and this will basically be obstructive jaundice, extrahepatic. Obstructive jaundice found in middle-aged, mainly females, fat 40 females. That is the mnemonic we used to learn. Nothing basically like that. Cholesterol stone হতে পারে, bile stone হতে পারে, hemolytic যেরকম বলবো hemolytic jaundice এর পেশেন্টরা অনেক ইয়াং পেশেন্ট হতে পারে, তাদের gallbladder stone পেতে পারো, কারণ এখানে bile stone তৈরি হবে, bile cell precipitate করে due to excess hemolysis. সবসময় যে কোলেস্ট্রল স্টোন হবে ফ্যাট 40 ফিমেলের নাও হতে পারে, you need to understand. নেক্সট হচ্ছে গিয়ে প্রিভিয়াস অ্যাটাক ইউজুয়ালি থাকবে, ডিসপেপসিয়া থাকবে। এখানে ইয়াং পিপল উইথ হিস্ট্রি অফ কন্ট্রাস্ট ইনজেকশনস অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন, নাথিং সিগনিফিকেন্ট। মেডিকেল জন্ডিস ইউজুয়ালি, এখানে মেডিকেল জন্ডিসটা কিন্তু একটা আরেকটা ব্যাপার আছে, মেডিকেল জন্ডিস কিন্তু হিমোলাইটিক জন্ডিসটা এর আন্ডারেই পড়বে। ইউজুয়ালি ভেরি র্যাপিড ইয়াংদের হয়, এটা স্লো। Colic is very common, pain is very common in surgical jaundice but not so common in medical jaundice. Fluctuant pain, মাঝে মাঝে যেটা বললাম, মাঝে মাঝে জ্বর, মাঝে মাঝে ব্যথা, মাঝে মাঝে jaundice, Charcot stride, extrahepatic, but acute onset with slow fall with recovery in intrahepatic or medical causes. Pruritus, bile salt deposition in the skin irritating the nerves, characteristic of extrahepatic jaundice, but intrahepatic তেমন নাও হতে পারে। Anorexia is a prominent feature of medical jaundice, not so commonly present in surgical jaundice. Extrahepatic jaundice sometimes may be present. Next, splenomegaly medical jaundice এ মেনলি থাকবে, কারণ ক্রনিক হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া গুলো আসবে। হেপাটোমেগালি, স্লাইট টেন্ডার হেপাটোমেগালি হতে পারে, এখানে মার্ক টেন্ডার হেপাটোমেগালি হবে কারণ হেপাটাইটিস আসছে। palpable gallbladder, Courvoisier's law, এখানে palpable হতে পারে, এখানে palpable হবে না। Ascites, prolonged obstruction এ মাঝে মাঝে এখানে হতে পারে, এখানে ইউজুয়ালি হবে না। টেম্পারেচার cholecystitis এর জন্য একটু রেজ হতে পারে, বা হ্যাঁ obstructive হলে cholecystitis এর জন্য রেজ হতে পারে, এখানে তেমন হবে না। anemia, I doubt this. anemia যদি chronic hemolytic anemia হয় তাহলে প্রেজেন্ট হতে পারে, এখানে নাও হতে পারে। ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনে অবভিয়াসলি এখানে cholecystitis এর জন্য ইনক্রিজ নিউট্রোফিলিয়া, এখানে তার ডিমিনিশড হতে পারে, ইনক্রিজ ইন লিম্ফোসাইটস অফ ইওসিনোফিলিয়া এন্ড ড্রাগ ইনডিউসড জন্ডিস। বিলিরুবিন, AST, ALT, ALP এগুলোই ক্লাসিক্যাল। বিলিরুবিন মেডিকেল জন্ডিসে ভেরি করে, সার্জিক্যাল জন্ডিসে 3 to 10। হাই বিলিরুবিন একটা পিকচার পাচ্ছ যেখানে AST, ALT is less than 5 times of normal and ALP is more than 3 times of normal classically, এটা কিন্তু obstructive jaundice। বাট বিলিরুবিন অতটা বেশি না, AST, ALC ট্রানজামিনাইটিস বেড়ে আছে, বাট ALP অতটা বেশি না, এই less than 3 times, that is your medical jaundice, right? এটা স্পেসিফিক আমি LFT যখন অ্যাপ্রোচ করাবো তখন আরও এটা ডিটেলসে যাবো, বাট এইটাই।
আর আলট্রাসোনোগ্রাফি সিটি স্ক্যান মে ডায়াগনোজ কার্সিনোমা অফ প্যানক্রিয়াস অর সিভিটি, এখানে স্প্লেনোমেগালি থাকতে পারে। থেরাপিউটিক ট্রায়াল অবভিয়াসলি মেডিকেল কজ অফ জন্ডিস অ্যালকোহলিক হলে সেখানে আমরা ম্যাডি ডিসক্রিমিনেশন ফ্যাক্টর রিলিজ করে এইসব দেখে একটা ট্রায়াল অফ স্টেরয়েডস দিই, এখানে তো কোনো সেরকম ব্যাপার নেই। সায়ানোসিস হ্যাজ বিন কাভার্ড ইন আ separate lecture. The cause of cyanosis, the types of cyanosis, central cyanosis as you can see, severe respiratory disease, এখানে দেখতে পাচ্ছ জিভটা কতটা কালো, নর্মাল আছে এটা, নর্মালের কম্প্যারিজনে। এখানে সেন্ট্রাল সাইনোসিস দ্য লিপস দেখতে পাচ্ছ নীল নীল পড়ে গেছে। এখানে ব্লিডিং গামস এন্ড স্কার্ভি, ইউ ক্যান সি দ্য ব্লিডিং ফ্রম হিয়ার, ঠিক আছে। ব্রুজিং অ্যান্ড পেরিফেরিকুলার হেমারেজেস ভিটামিন কি ডেফিসিয়েন্সিতে হতে পারে, এগুলো সবই হাচিসন ম্যাকলিওয়েডস থেকে নেওয়া, জাস্ট ফর স্পটার্স। অ্যাঞ্জিওইডিমা ফলোইং আ ওয়াস্প স্টিং, এখানে দেখতে পাচ্ছ একে অ্যাড্রিনালিন দিতে হবে, স্টেরয়েড দিতে হবে। লিম্ফিডিমা অফ দ্য রাইট আর্ম ফলোইং মাস্টেক্টমি রেডিওথেরাপি, এখানে পোস্ট রেডিয়েশন একটা এরকম স্পেলিং হয়েছে লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশনের জন্য। সোলেন রাইট লেগ সাজেস্টিং ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, এখানে একটা এরকম লিম যদি হয় তাহলে সেলিউলাইটিস আর ডিবিটি ভাবতেই হবে। ফাইলারিয়াসিসে দু পাই ইউজুয়ালি ফলে, একটা থেকে বেশি ফাইলারিয়া ভাবা যেতে পারে। সফট টিস্যু ইনফেকশন, রাপচার্ড বেকার সিস্ট, যে কোনোটাই হতে পারে। ইডিমা আগেন আর একটা এতে আমি পড়িয়েছি লেকচারে, পিটিং ইডিমা উইথ আ পেশেন্ট উইথ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার, the depression remains for several minutes after firm fingertip is applied, তাহলে কার্ডিয়াক এডিমা, হাইপোঅ্যালবুমিনিয়ার এডিমা তক্ষুনি ক্লিয়ার আউট করে দেবে। কার্ডিয়াক এডিমা which is turgid edema due to increased hydrostatic pressure will remain on for some time. Usually 5 to 10 seconds of finger pressure produce a shallow pit, sometimes 20 to 30 seconds অবধিও প্রেস করতে হতে পারে। নেক্সট অফকোর্স পালস অলরেডি পড়িয়ে দিয়েছি এর আগে, রেট, রিদম, ভলিউম, ক্যারেক্টার, রেডিওফিমোরাল ডিলে, কন্ডিশন অফ দি আর্টেরিয়াল ওয়াল, পেরিফেরাল pulses. Blood pressure has to be measured in both upper limbs, sometimes in the lower limb also, supine and standing position for the postural drop, respiration rate, rhythm, type, depth, breathing pattern and use of accessory muscles. নর্মাল পালস রেট ইজ টু রেসপিরেটরি রেট রেশিও হচ্ছে গিয়ে 4:1, যদি এটা বেশি হয়ে যায় তাহলে কার্ডিয়াক কজের জন্য ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে বোঝায়, আর যদি এটা বেশি হয়ে যায় তাহলে রেসপিরেটরি কজের জন্য ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে এটা বোঝায়, রাইট। তারপরে হচ্ছে গিয়ে টেম্পারেচার আলাদা ফিভারের ক্লাস হবে। নেক ভেন্স অলরেডি জেভিপি ক্লাস নিয়েছি। carotid artery pulsation, lymph nodes, splenomegaly আলাদা ক্লাস হবে। সো সার্ভাইকাল, এক্সিলারি, ইনভাইনাল, পপলিটিয়াল, এখানে বিভিন্ন রকম কথা বলে। ইউজুয়ালি এক্সিলারি আমরা ওই সার্ভাইকাল এক্সিলারি 10 মিলিমিটার বা 1 সেন্টিমিটার আমরা নর্মাল লিম্ফ নোড সাইজ ধরি, এর ওপরে হলে আমরা নর্মাল বলি। 0.5 centimeter for supraclavicular group of lymph nodes and 1.5 centimeters for inguinal group of lymph nodes, এটা আমরা মোটামুটি নর্মাল সাইজ ধরি। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তো থাইরয়েড এক্সামিনেশন আলাদা করে বলতে হবে। লিম্ফ নোডস এখানে বেসিক্যালি জাস্ট তোমাদের লেভেলস অফ লিম্ফ নোডস দেখানো আছে, 1A সাবমেন্টাল, 1B সাবম্যান্ডিবুলার, এখানে 2, 3, 4, তারপরে এখানে 5 অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র গ্রুপ হচ্ছে গিয়ে 6, এটাই মেন। পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল এখানে 5 আর সামনে এখানে 6। তাছাড়া এখানে প্রি অরিকুলার, পোস্ট অরিকুলার, নক্সিবল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, টনসিলার লিম্ফ নোডস, এখানে বলডেজ রিং এটসেট্রা, অল অফ দেম বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টস, এগুলো জানতে হবে। ডিপ সার্ভাইকাল চেইন, স্টার্নোক্লেইডোমাস্টয়েড, এখানে popliteal group of lymph nodes দেখাচ্ছে, এখানে of course you have the horizontal and vertical group of inguinal lymph nodes, এগুলো দেখাচ্ছে। এখানে gross enlargement of the supraclavicular and cervical group of lymph nodes, you have painless axillary lymph node, another picture, সব জিনিসগুলো আছে। কি করে এবার palpate করবে? Obviously lymph nodes has to be palpated from behind, palpation, examination of the glands of the anterior triangle from behind, examination of the scalene nodes from behind with your index finger in between the angle between the sternocleidomastoid and the clavicle। এবার এই ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে সামনে থেকে দাঁড় করিয়ে অপোজিট সাইডে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এরকম ফিঙ্গারটাকে ইনসিনুয়েট করে স্ক্যালিন আর স্টার্নোক্লেইডোমাস্টয়েডের মধ্যে দেখতে, অনেকে বলেন পিছন থেকে দেখতে, এটা আমি হাচিসন থেকে নিয়েছি, ইউ ক্যান ফলো দ্যাট। অ্যান্ড অফকোর্স দ্য posterior triangle has to be palpated from the front along with the retroauricular and the occipital group of lymph nodes। Axillary বুঝতেই পারছো যে হাত দিয়ে দেখবে, সাপোজ উই আর এক্সামিনিং দ্য পেশেন্টস রাইট, সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, তুমি নিজের
লেফট হ্যান্ডটা দিয়ে ওনার রাইট অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস দেখবে, যেখানে কিনা ওনার রাইট হ্যান্ডটাকে তোমার রাইট হ্যান্ডের উপর এরকম করে রেস্ট করিয়ে দেবে। দেখতেই পাচ্ছ, বুঝতেই পারছো। On the other hand, when you are checking for এপিট্রক্লিয়ারটা তুমি ওনার লেফট হ্যান্ড, এটা তুমি তোমার রাইট হ্যান্ড দিয়ে ওনার লেফট হ্যান্ডটাকে ধরলে, আর নিজের রাইট হ্যান্ড দিয়ে নিজের লেফট হ্যান্ড দিয়ে ওনার লেফট হ্যান্ডের এপিট্রক্লিয়ার লিম্ফ নোডটা এখান থেকে দেখছো, মানে হাতে এরকম করে ধরে এরকম করে দেখছো, দ্যাট ইজ দ্য থিং। আর ওইখানে এরকম করে, মানে মনে রাখবে অ্যাক্সিলারি ইজ অক্সিলারি, যেদিকে লিম্ফ নোড পেশেন্টের যেদিকে দেখছো, তুমি ধরো এদিকে রাইট সাইডে দেখছো, তুমি তো লেফট হ্যান্ড দিয়ে দেখছো, রাইট হ্যান্ডটা শুধু তোমার রাইট হ্যান্ডের ওপর তুমি এরকম ভর করিয়ে দিয়েছো, এরকম ভর করিয়ে দিয়ে এরকম দেখছো। অন দি আদার হ্যান্ড এপিট্রক্লিয়ার সিম্পল, হাতে এরকম করে ধরলে এরকম করে দেখছো, হাতে এরকম করে ধরলে এরকম করে দেখছো, মানে পেশেন্টের যে হাতটা তুমি মানে দেখছো, তোমার সেই দিকের হাত দিয়েই তুমি দেখছো, দ্যাট ইজ দ্য থিং। So axillary is auxiliary and epitrochlear is epi, it's like same, ঠিক আছে। obviously inguinal glands এরকম করে দেখবে। হেড টু টু এক্সামিনেশন তেমন কিছু বলার নেই, ওভারঅল অ্যাপিয়ারেন্স, পশ্চার, গেট, নিউট্রিশন, ওবেসিটি, এডিমা, স্কিন কালার, সাইনোসিস, জন্ডিস, এডিমা, স্কিন লিজনস, বডি হেয়ার, ভাইটাল সাইন্স, মাউথ অ্যান্ড ফ্যারিংসের মধ্যে ওডর, লিপস, টাং, টিথ, গামস, বাকাল মিউকোজা, মেমব্রেন, টনসিলস, হ্যান্ডসের মধ্যে ক্লাবিং, ট্রেমর, ওয়েস্টিং, ডুপাইট্রান্স কন্ট্রাকচার, নেল ফোল্ড ইনফ্লাক্স, কোইলোনাইকিয়া, and obviously I've given a very small discourse on the systemic examination as well. Cardiovascular and respiratory examination, radial pulse, the different parameters, blood pressure, jugular venous pulse, carotid pulses, inspection of symmetry, scars, precardial apex, the thrills, heaves, auscultation of the heart sounds, chest expansion, tracheal position, percussion of the lungs, tactile vocal parameters, auscultation of the breath sounds, vocal resonance. Cardiovascular, inspect for symmetry of movement, scars, chest expansion, percussion of the lungs, auscultation of the breath sounds, vocal resonance, sacral edema, neck, thyroid palpation, cervical, mandibular lymphadenopathy, abdominal inspection of size, distension, scars, asymmetry, dilated vessels, visible peristalsis, pulsation, movement with respiration, palpation, organomegaly, hernial orifices, hyperesthesia, venous prominence, এগুলো আছে কিনা, lymphadenopathy, genitalia, digital rectal examination very important. Abdominal patient যদি scrotum palpate না করো মেল পেশেন্টে, ওখানে কোনো malignancy, কোনো lymphadenopathy আছে কিনা, you'll never get to know. Percussion, organomegaly, and hernial orifices, that is also very important. And digital rectal examination, দিয়ে প্রস্টেট বেড়ে আছে কিনা, কোনো পিআইডি হয়ে আছে কিনা, এগুলো সব জানতে পারবে। Percussion, organomegaly, muscles, auscultation is bowel sounds and bruise. Upper limb examination of course fasciculation, wasting, trophic changes, tone, power, reflex, coordination. Same for the lower limbs and cranial nerves. You'll have to check for visual acuity, pupillary responses, visual fields, extraocular movements, nystagmus, fundoscopy, যেটা আমরা ইউজুয়ালি করি না কিন্তু করতে জানতে হবে MD DNB দের, Rennie and Weber test, palatal elevation, tongue appearance, protrusion, facial movements and sensations. So this is basically a small summary of head to toe examination. Now we'll come to the examination of the hands and the feet, and that will be the last part of this session. So as you can see that a person with such contractures, Dupuytren contracture, very common in, yes, diabetics, also very common in CLD patients, normal pumps, but difference in skin color. No skin color, yeah, this is an African American person, but দেখো কিরকম white palm, আর এটা একটা ইউরোপিয়ান পার্সন, এরও white palm, রাইট। যে জায়গায় সান এক্সপোজ নেই সেই জায়গায় মেলানিন ডিপোজিশন হয়নি, এরকমই এমব্রায়োলজি। কোল্ড ড্রাই হ্যান্ডস, রেনল্ডস ফেনোমেনন, জলে কাজ করলে হাত নীলচে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, ঝনঝন করলে ভাইব্রেশন হলে একই, মেকানিক সেন্স। কোল্ড সোয়েটি হ্যান্ডস, অ্যাংজাইটি। হট সোয়েটি হ্যান্ডস, হাইপারথাইরয়েডিজম, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ঠান্ডা ভিজে অ্যাংজাইটি, গরম ভিজে হাইপারথাইরয়েডিজম। লার্জ ফ্লেশি সোয়েটি হ্যান্ডস, অ্যাক্রোমেগালি অবভিয়াসলি। ড্রাই কোর স্কিন, হাইপোথাইরয়েডিজম মনে রাখতে হবে, ম্যানুয়াল লেবার হতে পারে, রেগুলার ওয়াটার এক্সপোজার হতে পারে। ডিলেড রিল্যাক্সেশন অফ গ্রিপ, মায়োটোনিক ডিস্ট্রফি। ডিফর্মড হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিঙ্গার্স, রুমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ডুপাইট্রান্স কন্ট্রাকচার, ট্রমা, অনেক কারণে হতে পারে। এখানে অনাইকোলাইসিস, এই যে পিটিং, সোরিয়াসিস, ক্লাসিক্যাল। বিউজ লাইন্স, অ্যাকিউট সিভিয়ার ইলনেসে পরে হয়। লিউকোনাইকিয়া, হোয়াইট নেলস, কোইলোনাইকিয়া, স্পুন শেপেড নেল।
fingernails এর normal growth rate 1 millimeters per day হাঁচিছেন জানতে হবে Raynaud's phenomenon acute phase severe blanching of the tip of one finger as you can see it is blanched so this tip is entirely blanched Koilonychia এটা সম্পর্কে আমরা একটু ডিসকাসও করেছি পরবর্তী স্লাইডে লিউকোনাইকিয়া ইন আ পেশেন্ট উইথ ক্রনিক লিভার ডিজিজ টেরি নেলস হয় অল্টারনেট ব্রাউন অ্যান্ড হোয়াইট প্যাটার্নস এগুলো হয় এখানে কি ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এ স্মল ডার্মাল ইনফার্কটস এটা কিন্তু অসলাস নোডস নয় স্প্লিন্টার হেমরেজেস জেনওয়ে লিজেন্সটা অন্য করে আমি যদি ছবি পাই ওখানে দেখাবো নেল ফোল্ড ইনফার্কটস সব জানতে হবে tattoos linear marks of intravenous injection এটা দিয়ে হাই ফাইভ FBC আছে কি না and deliberate self harming malingering নিজেকে কাটলে এই দিকগুলো কাটবে আর যদি অ্যাক্সিডেন্টাল হয় নিজেকে প্রোটেক্ট করতে যায় এখানে লাগবে Nails and systemic disease well clubbing is a major part of it এখানে advanced scleroderma-তে দেখো কিরকম acro-osteolysis auto amputation ঠিক কি কি দেখতে পাই ক্লাবিং লেকচার নেওয়া হয়েছে লিউকোনাইকিয়া হোয়াইট স্পটস রিজেস আর কমপ্লিট ডিসকালারেশন অফ নেল ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি সিকেডি সিএলডি এসবে দেখা যায় লিন্ডসে নেলস হাফ অ্যান্ড হাফ নেলস হোয়াইট ব্রাউন নেলস ক্রনিক কিডনি ডিজিজে দেখা যায় কোইলোনাইকিয়া স্পুন শেপের ডিপ্রেশন অফ নেল প্লেট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া লাইকেন প্ল্যানাস মিউরকি লাইন্স ন্যারো হোয়াইট লাইন্স প্রোটিন deficiency protein calcium malnutrition nail fold telangiectasia connective tissue disorders like systemic sclerosis SLE and dermatomyositis yes next onycholysis nail is separating from the nail bed psoriasis fungal infection trauma thyrotoxicosis বাট ক্লাসিক্যালি সোরিয়াসিসটা মনে রাখতে হবে ফাঙ্গাল ইনফেকশনটাও মনে রাখতে হবে টেট্রাসাইক্লিনে যদি হয় সান এক্সপোজড হয় ফোটো অনাইকোলাইসিস বলে অনাইকোমাইকোসিস থিকেনিং অফ দ্য নেল প্লেট উইথ হোয়াইট ইয়েলো ডিসকালারেশন pitting fine or coarse pits in the nail psoriasis onycholysis thickening with ridging may be present eczema alopecia areata lichen planus সব কিছুতেই পিটিং পাওয়া যেতে পারে তো পিটিং একমাত্র সোরিয়াসিসে সেরকম নয় তার সঙ্গে অনাইকোলাইসিস থাকলে থিকেনিং রিজিং থাকলে তবে নাহলে অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা লাইকেন প্ল্যানাসও পাওয়া যেতে পারে splinter hemorrhages small red streaks seen longitudinally in the nail plate infective endocarditis টা মনে রাখতে হবে আর yellow nail syndrome yellowish discoloration and thickening এটা কিন্তু থাকে এটা জানতে হবে right and of course Bu's lines are transverse grooves seen in illnesses that affect the growth of the nail matrix Koilonychia spoon shaped deformity তিনটে স্টেজ হয় stage of brittleness flattening বা platynachia stage of spooning iron deficiency anemia onycholysis and overuse of nail varnish remover or detergents these are the common causes of Koilonychia examination of legs এটা আমাদের peripheral vascular disease আমরা পড়েছি ABPI সম্পর্কে আমরা জানবো varicose veins also venous disorders এ আমি CAP classification discuss করেছি examination of skin vitiligo hemochromatosis erythema abegne all discussed in dermatology hyperkeratinemia and phenothiazine induced pigmentation so some typical drug induced pigmentation and their colors phenothiazines will have a slate gray appearance mepacrine will have a yellow appearance and amiodarone will have a bluish green pigmentation of the skin this is acanthosis nigricans this is freckling and neurofibromas and von Recklinghausen's disease acanthosis nigricans not only seen in insulin resistance PCOS but also in gastric cancer very very important and finally the final watchword how to examine a lump or a swelling you'll see size shape position attachment to the skin subcutaneous tissue muscle its consistency whether it's firm soft hard semi solid its edges margins surface and shape whether it's pulsatile direct pulsation or transmitted pulsation thrills and bruise redness warmth tenderness transillumination has to be seen then
You need to record the findings diagrammatically. Consistency আগেই বলে দিয়েছি. Try to pick up a fold of skin, move the lump in different planes, compress the lump on one side and feel a bulge on the opposite side, which is fluctuation. In two planes you need to check it. Pseudo fluctuation হলে lipoma হতে পারে, auscultate for vascular bruise and transillumination. একদিক থেকে টর্চ লাইট মেরে অন্য দিক থেকে ট্রান্সলুসেন্সি আছে কিনা দেখো. So I think 1 hour wasted well, and hope you enjoyed the session. Till next time, goodbye. Thank you, and I'm always open to your doubts.